Can see the area where the earthquake is. Уже показания. Ну это по сейсмическому. So these are. Могу историю посмотреть, ну. Also an archive can be seen, yeah, the history, the story. Помещение аэрозолей. So this is the concentration of aerosols in various rooms, in various premises. Если здесь стало, ну, изменилось вот до желтого, да? So if the situation is changed, вот здесь изменится тоже. Here the form will be different. Допустим, альфа, бета, гамма, да? Alpha, beta, gamma radiation. Вот я тогда здесь выбираю альфа, ну, допустим, там. An operator can check, и могу посмотреть, задать время назад, то есть тенденция. Когда началось, so как he развивается. Can see when this very process has started, yes, what is the progress, yes, and what is now the situation. And was there some seismic danger? Есть ли какая-то сейсмическая опасность на площадке? Про сейсмическую опасность не будет ничего, а если происходит, мы будем эпицентр, there is no seismic risk now, but using these various stations, yes, we can get the information about the magnitude, the place, they can see the place where, широта, долгота, where is, so the condition of the building structures also is controlled, yeah, the behavior of building structures, the building structures which were placed after the accident, yeah, and old building structures, and also building structures which were, сразу видно, где это. Which were stabilized.